ụmụ ihe ụmụ ọmanụ ka echiri nya zere Nwa Igbo Agbalanze tata nọrọ m na n'ife onyonyo m anyị bịa ka anyị bịa jụọ Eze Moto ochendo na Hanover ka anyị jụọ ya ụmụ ajụjụ gbasara ndị Igbo gbasara ife a na-eme maka ndị Igbo ọ na nke aka anyị nọ mana unu na-anya ụnụ afụ na ọka abịabe anyị na-eche ka ọ bịa ka ọ kọwara anyị ka o si wee dị oyi dị onye menji wee yiri jaket mana udo dị ada eje nye eje ọ ga-adịrị anyị niile mma ịma na a na-ekwu maka Igbo ndị mmadụ chọrọ fecha fecha ka a na-ekwu ọrụ ndị dị ka Igbo bụ oke ife o juru m afọ na mba onye Igbo ụwa m ewuwe ịtọ mma bụ onye Igbo gị na-ekiri m ị ga-agba mbọ ka anyị mụọ ka esi asụ Igbo ka anyị na-asụ Igbo na asụsụ anyị ama efu efu maka na ịbịakwa na ana bekee fa na-asụ asụ befa anyị na-asụ asụ be anyị ọ ga-adịrị anyị niile mma anyị na-eche ọ na nke ochendo ka anyị nọ Eze Moto na Hanover ọ ga-adịrị anyị niile mma anyị na-eche ka ọ bịa Eze Moto abịago nna m ụtụtụ ọma nna ka ị media ya ụnụ abịago ọ darụ Eze Moto abịago ochendo na Hanover anyị ejeze ka anyị jee mmadụ nke ọ nwere anyị taa ọ nwegasị ajụjụ dị iche iche ka o si agbagheri anyị anya ka anyị jụọ ya maka na asị na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ na n'Igbo ọ ga-adịrị anyị niile na mma akata aka ebe a bụ efe Igbo bụ Finally, we are here with Eze Moto after series of appointments, but we are here with him. Nnam, biko nchọ ka ị gwatụ anyị afa gị ya na ife ị na-eme. Greetings to Vopam TV. Vopam TV. My name is Maazị Chukwuma Eze Adachie, Nwachia na Maloji Ochendo na Hanover, the chairman Eze Motors and Eze Shipping Services in Hanover. So today I had the opportunity to share with my brothers what we are doing here, the kind of services we offer to Africans and to all our people here in Hanover. So I'm delighted to have the opportunity to explain one or two things to you and your viewers about what we are trying to do in order to add voice to the voiceless of our people and also to offer services that most of our people are in need. So that's what we're doing. So thank you for coming, and I'm excited to see what we are bringing to them. Ọ ga-adịtụ mma ma ịgwa anyị afọ a na-etu gị na Hanover. Afọ eji wee marụ gị afọ otutu gị. Onye ọbụla ma m na Hanover, ma m as Eze Motors, ma ọ bụ ochendo na Hanover, maka na asị na na-eche ndị Hanover ndụ. Ọ bụrụkwa na ya ka ya bụ ife eji wee mara m na Hanover. Okay. Nna m chọọ ka ịgwa anyị aka ọrụ gị ya na ife ị na-emegasị. Ihe anyị na-eme dịkwa n'ọtụtụ mana m ebido from the service. Anyị nwebụ ndị na-ebunasịrị ndị mmadụ ibu dị iche iche, ma ndị na-ego moto, ma ndị na-ego trọk, ma ndị na-ebuna kọntena, ma ọ bụ ndị na-ebuna gị ibu kago, ife a na-ewetara ndị ụlọ. So ife ndị a bụ ife anyị na-eme iji wee nye aka wee mee gbaa mbọ fụ na ife ndebe anyị nwee ife fa na-ewe n'ụlọ na ọ na-eru n'ụlọ. So ya nwebe ihe anyị na-eme ebe ahụ. Oge nna m sị ka a jụọ onwe obodo unu na-aga ka unu na-aga obodo niile. Anyị na-aga obodo niile na mba ụwa niile, mana ebe anyị gbanyere mgbọrọgwụ karịsịa bụ n'Afrịka. Most of the customers ndị anyị nwere bụ major West African countries, ma ọ bụ Ghana, ma ọ bụ Nigeria, ma ọ bụ Ivory Coast, ma ọ bụ Guinea, Gambia, Dakar, Senegal. All these places where I offer services. Na-ejekwu ma East Africa.
mana o nwekwa ka anyị si nwee ibu a na-ebujekwa na Europe ebe a anyị na-eme ife niile so ife ọbụla bụ ife a na-etinye n'ụgbọ mmiri ọ ife anyị na-eme maka anyị nwee global partners anyị na-ebunatakwa ibu from China from America from obodo ọbụla inwe ibu ọbụla ịkpọ anyị anyị nwa akọnekt ya partners globally ịghọtago anyị ebunatara gị ibu gị and anyị na-agbakwa agba na be anyị ọkpụkpọ onye ndị ga-enwe ndị na-agbanye anyị ga-agbakwa bunatakwa ya butere gị ebe gị ịghọtago ọ bụ ife a ga-ebute na n'ụlọ gị anyị ga-ebunata nwe ya n'ụlọ ọ bụrụ ife a ga-ebute ịbịa na awa warehouse na Lagos ịbịakwaburu ife niile a bụ ife ndị anyị na-eme kasị na ọghọ ekwu nke ọ chọrọ anyị ya nna m wee na-ajụ wee sị onye chọrọ ibu n'ụgbọala bịakwute gị ọ bụ na o jiri ego inye gị ozugbo mana ọ chọrọ ike ebunarị ụgbọala maka na onwe ike ọ bụla onwe ife etinye n'ụgbọala kwesịrị ịnara ụlọ mana na ego ọ ga-eji wee bunu ya adịbe onwe enyemaka anyị na-enyere ndị dị otu yes anyị na-eme ife a na-eme maka na ịma na anyị nwabụ ndị Igbo ife o jikwa wee dị ka anyị ọ dị iche na ndị anyị na ha igwe nwekere Naijiria bụ na ife bagharị azụmahịa bụ ọnatarachi ka ọ bụ n'aka ndebe anyị and anyị ndebe anyị gba n'ụtụtụ wee maa na without credit business ada aga mana ọ bụ onye mere ya malụkwa and ka ndị a na-emere ya ghọta ife egwu wee na-eme ya maka na ihe anyị ji eme ya bụ ọ bụ na mmadụ bịa gosi ya afịa ọ bụrụ kọstọma gị o wee sị gị oke na ngwaahịa ma ọ bụ kọntena ma ọ bụ si chip rie ya bifo ọ na-anarụ ego nke o jikwa ka o were ya na-ego ahịa ndị ọzọ a na-eme ya eme so ọ savisi anyị na-ọfa ndị anyị ma ịghọta otu ahụ ka ọ dịkwa ọkwa na onye ahụ n'idikwa asistant ka ebutekwara ya be anyị a sị na akpa ọfụma ewedine n'ute so ihe ọbụla anyị kpara akpa nwee nghọta anyị na-eme ya mana azụ onye chibugoro ndị be anyị na Hanover nchọ ka ịgwa anyị kedu ife ị chere a ga-eme ka ndị be anyị nọ na Hanover wee bịakanọta ọnụ ajụjụ a bụ ajụjụ nye m obi ụtọ rie nne maka na ụfọdụ n'ime ndị be anyị bụ ndị Igbo aghọtara ife a na-ekwu na mmadụ adagha nọ nnaki ya ọ bụrụ na onye ọbụla bịara obodo a agaghị anọwu nnaki ya nọdịbịa na-eme ife ọ chọrọ weta atụ nwanne ya mana Chinua Achebe nwanne anyị nwoke dere akwụkwọ na Things Fall Apart si n'ihe o ji eme ọnwa na-eti ụmụnna agbakọ n'ihu mbala ọ bụrụ na o nwere onye ga-anọ bịa wee fụọ ọnwa mana ọ na-adị mma ka nwanne na nwanne na-anọkọ so ya bụ ife bịa na-enwe nghọta na ụfọdụ anyị nwabụ ndị Igbo aghọtasịrọ mkpa ọ dị na nwanne na nwanne ka na-enwe mmekọrịta maka na anyị nwabụ ndị ọbịa ebe anyị na-abụrụ be anyị enwere lot anyị ga-ege nwu ịbịa tugeda azụ ụmụnne nwekwana ihe lot anyị na-eluz maka na anyị adịrọ tugeda maka na anyị ga-enwe mmasị ka ụmụ anyị na-anụkọta onwe ha na-afụkọta onwe ha anya ọbụ na onye ọbụla nọrọ bi ya na-egoro owute ezinụlọ ya kedụzi onye nwe ya ga-anụ nwa ibi ya ọ ya ka o ji wee dị mma anyị ga na-agbakọta ọnụ and nzukọ ndị Igbo na Hanover anyị na-agba mbọ iri ahụ ise ahụ isii gara aga ka anyị ji na-agba mbọ wee sị na anyị ga-agba mbọ mee ka ndị Igbo na Hanover bụrụ akwa ha kwuru anọ ebe ahụ ka anyị lọta daalụ nna m ajụjụ ọzọ dị ka ibi ya wee bụrụ kedu ife ị nwere ike ikwu maka ọnọdụ ndị Igbo na Hanover Germany maọbụ ọnọdụ ndị Igbo na Germany ka ebe ị nwere ike ikwu maka ọnọdụ dị otu ya bụkwa ọnọdụ ndị Igbo na Hanover adịrị iche na ọnọdụ ndị Igbo na siti ndị ọzọ dịgasị na Germany maọbụ ọnọdụ ndị Igbo niile na Germany ọ bụrụkwa ya bụ ofe ife afọ na-agwa gị na ụfọdụ ndị Igbo aghọtara mkpa ọ dị ịnọ na union nọ na dia city maka ọdịmma nke ha asị ndị Igbo otu ahụ ka o sikwe wee dị mkpa ka union ọbụla nọ na Germany gbakọta ọnụ maka asị na igwe bụ ike asị na ayiri na igwe wee na-aga enwerezi onye ụjọ na-atụ anyị nwabụ ndị Igbo ekwesịrị ọbụla onwe ka ife si eme n'ala Igbo anyị anọdụ kwụbasị ya aka asị ifu na ọ gbasatara anyị ọ dị mma ka anyị pụta tinye ọnụ anyị
mana ịpụta tinye ọnụ anyị abụrụ nnọdụ na Hanover na-ekwu, onye ọzọ anọdụ na Stuttgart na-ekwu, onye ọzọ anọdụ na Frankfurt. Mba, ọ ya ka eji wee nwee ihe a na-akpọ ndị Igbo Germany, nke mụnwa duburu ha n'oge na-agara anya. Mana anyị nwee onye ndu a na-akpọ injinia Oge Ọzọfọ aka na-ezibịa, ya bụ onye isi ndị nzukọ ndị Igbo na Osborg, and ya bụ the current coordinator, onye ndu nke ndị Igbo nwere oge post nke mụnwa bịa na njedebe. So ọ ya bụ mgbe anyị na-agba, mana mgbe ụnụ ga-abịa mgbe ọzọ wee kodoro gị anya ka m wee kọwara gị mbọ anyị na-agba n'ụzọ dị iche iche iji wee gbaa mbọ fụ na anyị niile ga na-ekwu n'ofu, gbakwana mbọ wee fụ na onye ọbụla bụ onye Igbo nọ na Germany isi na-awụ ya, ma ọ nọ na Hanover, ma ọ nọ na Frankfurt, ma ọ nọ na Berlin, isi na-awa anyị niile. Ọ ife m akọwara ụnụ mgbe ụnụ bịa mgbe ọzọ. Okay. Ọ ajụjụ ọzọ ntị ka anyị jụọ na Germany na Hanover ebe ichibugoro mbụ asọ onye isi ndị Igbo, enwere ebe emere ife nzukọ maka ụmụazị ụmụazị be anyị a na-amụ na Germany, ma ụmụaka ndị nke aka ya amụ ma ịdị na-akụziri fa na onye abụ nwanne gị na-akụzikwara fa asụsụ obodo anyị, enwere ife dị otu a ime mgbe ị nọ n'ọchịchị? Yes. Ya bụ na ị na-anya, one of the things anyị nwa mere mgbe anyị bịara pụdịcha kpokọrọtacha nzukọ ndị Igbo na Hanover ọnụkwụ, ịgba mbọ wee fụdata na a ga-enweta na ejirimara anyị nwere ndị Igbo na Hanover, dịka ọ bụ na onwe ebe anyị na-eje, maọbụ onwe ife obodo na-eme, maọbụ onwe ife anyị na-emere onwe anyị, ka enweke na-ejirimara anyị. Ya ka anyị ji wee bute Igbo Enyi Hanover nke anyị na-eti today. Ọ bụ na onwe onye ife mere maọbụ onwe onye na-eme enwe aṅụrị kpọọ anyị, ọ bụrụ onye otu anyị eje tieri egwu, maka na asị na ogirigiri bụ ugwu eze. Nke ahụ bụ nke izizi eji mara mgbara mbọ wee fụ na anyị tinyere. Anyị wee bịakwa wee fụdata na ndị Igbo na-egro, we are growing population na Hanover. 20 years ago anyị nwee ebe 10-15 Igbo families, mana today anyị akarịgo 30 and 40. And ọ bụ na ị na-anya ịfụ na the children a na-amụzi bụ ụmụ Igbo na ha na-abawanye. Ya ka anyị ji wee bido Igbo school nke anyị bido n'ahọ na-abụ gara aga. Mgbe anyị bidosiri ya, ụmụazị ndị Igbo nwecha ndị ga-ama ka esi ịjụọ ya kedu afọ ya, ọ mara ife ị na-ekwu, even though na nne ya na nna ya na-agba mbọ na-akụziri ya n'ụlọ, ịghọtago. Mana taa nzukọ ndị Igbo Hanover, anyị nwee afọ ojuju ebe anyị medebere taa na ịbịara Hanover taa, ụmụazị Igbo abụrụzi nọọsụ na anyị na-akụziri ha Igbo, mana ha na-apụta na-amarazi onwe ha. Enwere nke je eme ofu ibi ya n'ụzọ nọọsụ nọ nso Ada ife enyi nwa, mana mgbe ha mara onwe ha. Mana taa dị ife ọ na-eme anyị pụta onye fụ ibi ya ọ mara anyị na ya bụ nwanne. Ife niile a bụ ife na-enye anyị nkwadobe, na-eme anyị nwa na-agba mbọ otu ume anyị iji wee fụ na ndị Igbo na-aga n'ihu. Ọ ya bụ ebe anyị medebere taa, wee bukwe n'obi na anyị ga-ego ụlọ. Anyị na-akwado igo ebe anyị ga-arụ ya bụ obi nke anyị na Hanover, ebe anyị ga na-anụ nwaanyị, na-agba nkwụ, na-ebe wake up, na-eme ihe ọbụla bụ nke metụtara anyị, ka ọ ghara ịbụ mgbe ọbụla anyị nwee nsogbu anyị a na-agafụsị nwa obere ego nke anyị ga-enwe ghọtago. Nwekwana ebe ụmụ anyị ga-apụta maa na ebe a ebe na nna ha na-akpọ ha abịa, ma ọ bụ taa, ma ọ bụ in 20 years, ma ọ bụ in 50 years, ma ọ bụ in 100 years time. Ọ ya bụ mbọ anyị na-agba, ịghọtago, wee burukwe n'obi na ọ bụ na anyị emeriri ya na ndụ, ụmụ anyị ga-emekọpụ ya ma ọ bụ na achọ anyị ya afụzi anyị. Daalụ nna m. Ọzọ dị ka ibi ya bụ na o nwere oge anyị na-abata, o nwere ubu mfu n'iro abịa n'asụsụ Igbo a na-agba ya efi Igbo. M chọrọ ịma ma efi Igbo anụnwa edebe n'iro onwe ife ya na ya so, maka ejego m ọtụtụ ebe na n'Europe a nwetụbụ ebe m fụrụ ụdị ife a. So ka m fụrụ ya, o juru m afọ nwee sị ka m jụọ kedu ebumnobi, kedu ebe mere iji wee debe ife dị otu a n'ebe dị otu a? Agbalanze nwanne m, ịma na asị m gị na akwadosịrọ m akwado, maka na aghọtasịrọ m ọnọdụ ọbịbịa ụnụ na-abịa. Mana oge ewuzi m ụkwụra na ka m wee sị gị na ụbọchị nta na anyị ga-achụ n'Owerre echi iji ụlọ ya abịagharị ya ka ndị kwane na ụdị ka ndị ka na-adị so that o nwezie ife ya ajụ m barị
ihe ndị ị na-ekwugasị nkọwaziere gị ntọala ụfọdụ ihe maọbụ ihe banyere ife ya maọbụ ife banyere ife ndị ọzọ ịjụgasịrị m anyị ga-enwere oge anyị nwere ike iji wee kọwa nwụna. Oke nna m, enwe ajụjụ ọzọ nsị ka m jụọ. Ị na-anya na obodo oyibo dị iche iche, ndị be anyị na-eso na ndebe iwu n'obodo dị iche iche, mana abịazịa n'obodo nke anyị amụrụ anyị n'ime ya a na-akpọ Naijiria, ndị be anyị bụ ndị Igbo ada apụta vanọrọ n'ime na ndị na-echekwaba iwu ya na ndị na-eme iwu n'obodo, mana ije n'obodo ndị ọzọ dịgasị iche iche ndị be anyị na-anọcha na ya. Nna nwee na-asị enwe ife inwe ike ikwu maka nka. Yes, ya bụ ajụjụ dị omimi, ọ bụrụ ife anyị akwụ ọtọ wee zaa. Maka na onye ọbụla bụ onye Igbo, ịgwa gị nke bụ eziokwu bụ na ọ na-anya ọ ga-afụ na nwee ife agha mere anyị nwebụ ndị Igbo. Ana Igbo anyị fụrụ taa, ọ bụrụ ya bụ ana Igbo ndị mụrụ anyị hapụrụ anyị. Mụnwa bụ Ochendo na ndị Ezike village ebe a mụrụ 1975 ụnyaahụ. Ohi adịrọ na ndị Ezike. Be nna m anyị enwere geeti adịrị ya, ọ just nọ, mana ọ bụrụ na ọ just be nna m na ọ bụ na my village baa na eze eluigwe. Maka na udu mmiri anyị ji aṅụ mmiri dị n'ihu ụlọ dị n'azụ ụlọ. Ọba ji nna m ada akpochi ya akpochi. So anyị dị n'otu maka na o nwere ife jikọtara anyị. Mgbe ahụ o nwere ife ndị Igbo na-akpọ nsọ anị. Nwa anị be anyị, ude anị be anyị, ogwugwu be anyị na-echebe anyị. Mgbe ahụ bụ mgbe a na-asọrọ ife, mana ihe a bụ ihe m fụchatara asị nwata, mana ọ bụ na nnarụ ndị mgbe ahụ ọnwa dịrọ amarọ mma mgbe echeta ofu ugboro na-abụ ka m pụbere ozu anya mgbe m na-egoro mgbe m dị n'ụmụazị. Mana ije ebe ahụ taa 2020, ebe niile ọbụla ịbata na that my village, ọ bụrụ na Jos mgbamgba na-etiri ya fence n'ọzọ nnukwute gate ọ prison ka ọ bụ ịbatakwuzie na the compound, every household ọ bụrụ na Jos tii ya ki gbachie na ọ na-agbachikwa gada. So iwe fụ na na-adịrọzi mma. Maka gịnị? Na anyị hapụrụ omenala ebe omenelu. Ụka bataziri, ndị be anyị wee chefuo nke bụ nke anyị. Onye ọbụla ewee baezie n'ụka, maka na ụka sịrị na mmadụ maa gị ọra n'aka nri inye aka ọma gị ọra. Onye merụọ ana ọ ji eje ya onye o mebiri ihe ọ gbaghara ya ka ọma na ọ gbaghara ya, o jeghị ụkọchukwu agbaghara ya na onye ịtabi omeji ya. So ihe niile wee bụrụ nsogbu nyere anyị, maka na ọ bụrụ mgbe gboo ije ṅụọ iyi onwe ihe imebiri n'obodo maọbụ onwe ihe a na-achọ n'obodo akpọ gị ịpụta ṅụọ iyi ana obodo echebe gị. Mana mgbe ụka bataziri ije gbacha ụkọchukwu ọ sịrị na ndị gburu oke, so ịpụtazie mmadụ a na-eme arụ n'ihe obu ya Baịbụl. So ụmụ ihe niile abụ maka na anụchara agha ewee jide the Igbo traditional institutions wee gharie ya. Agha riri ndị niile bụ ife bụ ndị nwa omenala debe ya. So and kemgbe esi wee nụsị ya agha, anyị nwabụ ndị Igbo asịbere ka anyị nọkọ ọnụ wee ndeke n'anya wee nwere ife agha mebiri. Mana o sokwa n'ihe ndị anyị ga-akpa mbọ ya bịa mgbe ọzọ. O nwere ife i kwuru maka ndị ụka na wee gbatakwa n'okwu m wee sị ka m jụọ, kedu ife ị nwere ike ikwu maka na ndị Igbo gbanyatapụzi omenala anyị azụ chedozie anya n'ụlọ ụka? Wee na-asị o nwere ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo maka ife dị otu a? Agbalanze nwanne m, a sị na ọ na-eme ada ekene nze, ọ na-ekene ọfọ. A sị gị na ọ ife mwute ka ọ bụnyere m na anyị nwa anwarazi ife bụ omenala. And omenala ndị be anyị na-aghọta ya asa ajọ ife. Mana ife na-ayọ onye ọbụla bụ onye Igbo bụ biko kabake na-ahụ ka ị mara onye ka ị bụ, kedu ọdịbendị bụ ụlọ, kedu ife ndị bụ ụlọ na-asọ, maka gịnị ka akwa asọ ya, kedu chi ụlọ. Ọ na-eme amụọ mmadụ n'ala Igbo eje gbaa afa ka amala ife ọ ga-abụ, ka amala onye ọ bụ. So ife na-achọ ịgwa ndị be anyị bụ biko ka anyị akakwana n'ụka akata ya,
mana ife nna ya bụ ka anyị tinyeke n'uchu ichiga azụ mana ndị anyị bụ maka na ebe a ka nzọpụta anyị ga-adị. Before we go to our next question, ka anyị gaa ndobere oge ka adọbara ka anyị jee ntụ ego. Let's go for commercial break. We will be back. Ife bụ n'Igbo na biko chọba Eze shipping services ndị ọma na ọ bụ fanwa bụ ejesi ọgụ. Ife bụ n'Igbo na biko chọba Eze shipping services ndị ọma. Welcome back. We are back from the commercial break. So now we want to ask our chairman here. Since he's the former Igbo king in here in Hanover, I would like to know if you have our Igbo culture and maybe something like Calabash or something that represents what you stand for here in Hanover. I would like us to see it. I would also like the viewers to see it as Onyo Menana. Agbalanze, my brother, first of all, there is no king. In Igbo, in Hanover, we do not have a king. I was a chairman of Nzukondi Igbo in Hanover. But like as you said, like as you can see coming in from inside, when you look around my office here, you see some of all these things is traditional stuff that is made from Ehab, my place. If you look around, you can see that something like this is Oji. Ehab Oji. I'm bringing some of all these things here to show our children that we have a history. There is a place we come from, and that place is a glorious place. And it is very important for us to try to let every child to understand that we from Africa have a story to tell. And I also want to use this opportunity to thank this media, which is Voice of Pan-Africa, right? Voice of Pan-Africa. I'm only praying that God will continue to fortify you guys and make sure that this organization that you have started is going to outlive all of you. It's a beautiful idea. And my prayers to you is that all our children that are born here today will be employed in the future in this organization. Because CNN or BBC or others cannot tell our stories. It is our responsibility to tell our own stories the way we say it, not complaining about others trying to represent us the way we don't want. So I want to thank you people, and I say you should continue to do the marvelous jobs that you're doing, because there is so much about us that is not being known. And I am very happy to be part of this, and I made you a promise that from now going on, I will always be doing whatever I can to make sure that we bring out various aspects of our lives here in Hanover and in Germany as a whole. Thank you very much. Oji. Nchakwa sana bai ka na afọ oji. Amam ni nwechapụrụ oji n'ọfịs gị nna. Ọ bụ na like ọ ka ndị West na mgbe ụlọ ya abịa mgbe ọzọ wee nkwado ọnọdụ maka na a sị na nwata hapụ omenala nna ya ife ọ na-eme ara ya. And o nwesịrị ejiri mmadụ anyị na-eke efere ife a bụ ife anyị ji atọ ọjị like onye ọbụla bịa n'ọfịs. Ihe a efu na bụ onye ọbụla bụ kọstọma bịa n'ọfịs egosi m ihe a bụ mkpụrụ ịmana ihe a bụ ilu Akilu na ụzọ ọjị. So ụmụ ihe a bụ ihe eji mara anyị. Ọ ya ka o ji dị mkpa na ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị gosi nke bụ nke anyị. So this year is bitter cola and alligator pepper, So what I was explaining to my brother is that I want Africans and also non-Africans to always feel at home whenever they come here. I have had a lot of customers
who are Africans, but they haven't seen something like this and they don't understand it. So it is part of my own responsibility to continue to educate them, to show them that these are some of the things we are doing as Africans, you know. So around my office here, there are so many little artifacts, things that can show you the proudness of who we are, you know, because as an African, we are not the best, but what I'm saying is that we are as good as others. So that's all we're trying to do, and we will continue to do this until our last day on earth. As an African man and also a businessman, I would like to know the challenges that you are facing here in Germany, especially here in Germany as an African man. It is multiple. You know, Germany is a first world. I tell my people that we as an Africans, we have to first understand that one of the first steps to success is to fail. Because failure actually is not a failure. Failure is that which prepares you for the next. Because when you try to do something and fail, you will now see why you failed. And the next time you try it, or the third time or the fourth time, until you get it right. So Germany is, the standard of doing business here in Germany is high. And most of our people are not ready to make the necessary adjustment, which is to do Ausbildung and try to get it right, to understand how to do the bureaucracy. Because here, the business lies on your ability to manage the bureaucracy. If you can't do it, then forget it. And two, you must have to have two goals: long time and short time. If you always set a short time goal, you will be frustrated because nothing actually worked in the first 2, 3, 4, 5 years. But when you have 10, 15, 20 years plan, and then you start to work it on a daily basis, on a monthly basis, on a yearly basis. If you said, for example, you want to build a home in 20 years' time, it is different than when you said you want to build a home in 2 years' time. 2 years' time, it will be too stressful, and how are you going to do it? But in 20 years' time, as a plan, then gradually you will be able to build a house. So the philosophy I can tell our people who are living in this country is to have a long time goal and always try to educate yourself. Do whatever training that is necessary in any of the field that you want to go into this country, because your success or your survival will depend on how much you know and how do you understand that system. Otherwise, you will not make it. You know. So in what I'm doing here, I'm trying my best to make sure that I understand what is required in the business I'm doing, and to do it to the best degree, the best ability, you know, not just to shortcut, but to do it right. And I've been in business now for 20 years. Oh, wow. So this is my 20th year in this business. And I thank God, because when I look back, there are so many people I started together with. Today, many of them are my customers and my friends, you know. So I thank God, not because there is something special about me, but it's about philosophy, you know. So we try to take it slow and steady. Okay, as a businessman and someone that has been into business for a very long time, do you have any advice that you want to give Africans here in Germany that want to start up something on their own? The biggest country, one of the biggest things that a lot of us Africans here do not know is what is in this Germany, this country that we're living. If any one of us, we don't pray for that, is to be found the other side. And then you begin to see that you have lived in Germany for 5 years, 10 years, 15 years. And then you discover that within this period, you did not learn anything. It is a very wrong thing. So I try to let our people to know that this country offers you a lifetime opportunity. Try to get an Ausbildung of any kind. If you cannot do an Ausbildung, there are so many workshops here where you can go for 1 week or 2 weeks, whether it is fleecing legging, whether it is painting, whether it is carpentry. These people are the masters of all this, and anything you learn here, it will be very useful to you tomorrow. If not for here, back in Africa. So I tell every African that we must begin to get our heads together.
Because it is not enough to tell your children that you didn't have an opportunity. But you must have to show why you do not have an opportunity. They must also have to see what you have done, trying to create that opportunities that you didn't have. Yeah. Because to say that it was not there 20 years ago is wrong. You could say that 20 years ago, but after 20 years, what have you done? You can't continue to say that what was not 20 years is still not there today. So that's a part of your own responsibility. So what I do share with my people, and I use that opportunity to cheer to your viewers, is that you as an African, try to learn one or two things from Germany. If all of us can be skilled with one or two things, Africa will be better for it. Thank you. My next question, I noticed that you have traveled a lot, you love traveling. I would like to know, is there any special reason why you decided to open this big company here in Germany than other places that you have been to? In Igbo, they say Ebonye Bikona Wachi. Loosely translate, where you live is where you protect. So I live here in Hanover, and I started here, and I have now expanded back home. And of course, I'm currently thinking about expanding to about 4 African countries, which we are currently trying to work out logistics. So we want to set up an office in about 4 or 5 African countries where we are heavily doing shipment right now. So, and one of the biggest issues here is to find the right partners, because there are a lot of business opportunities, but you can't do everything yourself. But as we are getting more and more people who are willing to establish themselves and who are willing to develop themselves, I think as the time goes on, you will start to see branches of what we're doing scattered around Germany and in other cities. So we are working. It's a job on the process. Okay. My next question, do you have any advice to give to our people back home that wish to travel? And now in Africa, let me say, almost everybody wants to go outside Nigeria. Even the ones that are even doing something good in Africa, they still want to come. Do you have any advice you want to give to our people back home? Yes. Again, it's not just only Africa. It is global, because the reason of people migration is to have a better life. Unfortunately, most African governments have failed their people, and that explains the reason why you see thousands and thousands of African youths dying in Sahara Desert, dying because they are trying to cross over to Europe for places that they haven't been, and in some cases they will sell off the little that they have because of what they thought that they're going to get, and on the process many of them will die. And our leaders doesn't seem to be outraged by such things. It is heart bleeding. So my advice to anyone who is listening is that everybody have a gift. It is true that society helps most of us in order to develop those specific gifts or talents that we have. And that is one of the difference between these civilized societies than in African societies. Yeah. But I believe that we should continue. This is where we in diaspora will have to do more by trying to explain to those people back home that all that glitters is not gold. Because some of us, we go home and create the impression that everything here is gold, while we know that is not the case. So my advice to people in Africa is that you should continue to do whatever you should first try to find out what is your talent. What is it that makes you happy? And continue your best, because over time, hard work pays, I wouldn't tell anybody not to come to Europe, because those of us are here. We know thousands of people who are here doing nothing, but there are those who are also very fortunate. So it will be very difficult to say who will make it and who will not make it. Anyone who has the opportunity to come to Europe to better his life, most especially
to come down here to study, to acquire knowledge, I will always support that, but those who are staying back home, instead of being idle, try to fix yourself in anything you can be doing while you are praying for a better day. So that's my advice to people in Africa, or the youths. Okay, sir. So my last question: do you have any advice you want to give to Africans that are living outside Africa, the one that in Europe, in America? Some people here, they are here, they have forgotten that they are from Africa, and they want to buy na akorua unu amaro onye kpatara ya. What again aka na? That is true. Like if you maka akorua unu, ịmaga ya ka ndị Igbo ji wee sị na ọdịbendị ka adịlefa. Ndị Igbo bụ ndị na-akpa nwanne, ma ndị Igbo bụ ndị mana ọ bụ na nwoke ma ọ bụ nwaanyị egosiri onye ọ bụ n'ogbe o si wee pụta, ịma na o zuru oke nwoke. Mana that can be said for ndị Igbo, ndị Hausa ma ọ bụ ndị Yoruba ma ọ bụ ndị mba ndị ọzọ. So I would not generalize when it comes to that. Like what you said on the larger African population, one of the things that I think your organization can help us to do is to begin to sensitize black man. My brother, ignorance is one of the major problems that we have, because our people are disoriented and there is lack of knowledge within the circles wherever you see Africans. That's why we flock into churches, or where we flock into places that does not advance us as a person, but it continues to perpetuate a kind of recycled ideas and feelings and thoughts that has failed us in the past. And that's what we are giving over to our children. Whereas we can begin to untangle, to tell ourselves the truth. I believe that what I can say that your media will try to do is to show a spotlight to those Africans, regardless of where they are, who are trying to make a change, who are trying to better themselves. Because sometimes we need to see successes amongst ourselves, no matter how small, because what it does is it now emboldens, or at least motivate us to continue until we start to do something that can be seen like any other places. So you have a lot of work cut out for you. You need to do more in terms of showcasing what we're doing and educating our people, most especially those that are coming new. When we came in here, it was just money, 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 money. Many of us were successful. I count myself to be one of those, but there are so many that did not make it. So that is why it is very important why we look for money. Let us look for something that is more than money, which is knowledge. Because knowledge will help you to make an informed decisions about your life, how your life can be led, and the kind of family you are going to set up. So that even if you do not make it as a person, the generation that is going to come after you will start from where you stop, unlike you passing over a poverty that has been passed over to you, to the ones who are coming after you, even in the land of plenty. So this will be a tragedy, and I do not pray for this to happen to any one of us, and that's why we must continue to fight and to say it to our people. Thank you very much, sir. Thank you for your time. I would like us to tell us your last wish and what you would like to be seen amongst us here in Germany, especially in Germany, because we are in Germany. Yes. So I would like us to tell us what you would like to be seeing Africans doing. What will make you to be happy when you see Africans, especially the new ones that are coming and the ones that are already here? Yes. One of the things that, like as I said, this is where we need a vibrant media, which you are now trying to fill up the space. I believe that it is time for we Africans to come together more as a unit, not as Nigerian, but as a collective Africans. And while we come together,
we try to do whatever it is that we want to do for ourselves, for our own good, and that begins with adopting Germany first as a home. Because I see people who live here for 20 years, but they are living in fantasy. They are here thinking about Africa. Whatever they make here, they invest it back home in terms of properties or in terms of family members, which is not bad. But you don't do that at the expense of what you have here, at the expense of your own growth as a person, at the expense of your own development as a person, at the expense of your own wife, children who are living here. So you could do all of that, but there is nothing wrong from you trying to make sure that you are very okay here as a base, because once you are good here, definitely you are going to be good in Africa. But trying not to be okay here is what has gotten many of us where we are today. So that is why my advice for people who are coming here is adopt wherever you find yourself in this society and live a positive life in that society. Try to make your mark there while you do not forget where you come from. At any slighted opportunity, take whatever knowledge and experiences you have here, which is not just only money. Go back to that place you are and to show that you have gone outside, because the only way you can see the difference between somebody who has traveled and who has not traveled is that when you travel a 1,000 miles, you probably would not know what you have seen. But when you return back to where you started, now that's when you can see that 900 kilometers. That people will see it in your thoughts and the way you do it. So my appeal to our people is, let us open ourselves and try to do something here wherever we find ourselves here. And by doing that, we are helping ourselves, we are helping the society, and we are helping Africa where we come from. Ladies and gentlemen, thank you for your time. Thank you for watching us. I say may Chukwu Okike bless and guide all of you in Jesus' mighty name. Try to follow us on Facebook, YouTube, and Instagram. We'll be live normally on weekends, and we'll create our time to come and interview our chef again. But the thing is that our chef is a very busy man. So when we get appointment with him, we'll let you know. Call him. Biko choba Eze Shipping Services ndoma no bufa nwa beje si ogu na fabulu so ndi oza na esozinu